El comandante declara la guerra. Un terremoto devastador ha sido desatado por el comandante Cristiano Ronaldo. El Portugués declara oficialmente la guerra a la FIFA en solidaridad con México tras la famosa noche de la massacre arbitral. La leyenda lusa rompe el muro del silencio en una entrevista incendiaria y anuncia una alianza internacional histórica para recuperar el derecho robado a los guerreros aztecas de las garras de la corrupción y los tiburones del negocio. Amantes del fútbol, verdaderos aficionados que nunca aceptan la injusticia, y el aserrado ejército de México que se alza orgulloso en cada rincón del planeta. Cuando el cohete de Madeira, Cristiano Ronaldo, decide intervenir personalmente y lidera el frente de defensa de la selección mexicana, sepan que los tronos corruptos de la Federación Internacional y han comenzado a temblar de verdad. Esta vez la batalla no se libra en el campo de juego. Es una batalla de honor para salvar el fútbol del robo descarado cometido a plena luz del día. Si crees que México no perdió jugando al fútbol, sino que su esfuerzo fue arrebatado a sangre fría. Explotar el botón de me gusta en este video ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal. Y vaya a los comentarios para escribir con una fuerza capaz de sacudir la tierra. El comandante apoya a México. ¡Viva México! Muéstranos ahora mismo el poder de tu temible ejército en los comentarios. La confusión explosiva del comandante. En una entrevista televisiva exclusiva y sorprendente concedida a la cadena internacional Sky Sports, la frustración y la ira en evidencia en el rostro de la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo. El comandante no recurrió a palabras diplomáticas, sino que lanzó misiles directos contra el equipo arbitral que dirigió el duelo de octavos de final entre México y Inglaterra, declarando con tono contundente: "Estaba siguiendo el partido entre México y Inglaterra desde mi casa, observando cada uno de sus detalles. Y lo que six no fueron simples errores arbitrales o decisiones equivocadas que pueden ocurrir en cualquier partido de fútbol. Lo digo con total claridad. Lo que le sucedió a la selección mexicana fue un asesinato futbolístico perfectamente ejecutado y un robo descarado frente a cientos de millones de espectadores. Hubo una intención previa y una evidente dirección para terminar por la fuerza con la revolución futbolística mexicana y expulsarlos del torneo. Esos jugadores fueron verdaderos guerreros en el campo. Lo dieron todo. Honraron el mundial con fútbol verdadero, valiente y digno. Pero no solo se enfrentaban a un equipo vestido de blanco. Se enfrentaban a todo un sistema que había decidido sacrificarlos en beneficio de intereses ocultos. El análisis de las jugadas catastróficas. Cristiano Ronaldo, apoyándose en su amplia experiencia en los grandes escenarios del fútbol mundial, procedió a analizar una por una las catastróficas jugadas polémicas realizadas por el árbitro australiano Olireza Fagani y el equipo VAR, criticando lo que describió como una omisión sistemática de las decisiones correctas. Seamos honestos y hablemos con argumentos técnicos. En el minuto 54, el defensa inglés Jarell Quansah realizó una entrada brutal y violenta con los tacos por delante sobre la pierna de Jesus Gallardo. La jugada era tarjeta roja 100% clara y encajaba perfectamente en la categoría de juego brusco grave, por lo que exigía una expulsión inmediata. A pesar del intento inicial del árbitro de dejar pasar la acción, la claridad escandalosa de la falta obligó al VAR a intervenir y pedir que fuera al monitor, lo que provocó que finalmente expulsara al jugador. Y fue precisamente allí donde comenzó el verdadero escándalo. En lugar de restaurar la justicia, el cuerpo arbitral se convirtió en una herramienta para compensar a Inglaterra a cualquier precio. En el minuto 60, todos vimos como Anthony Gordon corrió hacia el área y simuló la queda con enorme astucia frente al portero Raúl Rangel,
quien retiró la mano con gran habilidad y evitó cualquier contacto. A pesar de ello, el árbitro pitó y señaló un penalti inexistent. La sala VAR sorprendió a todos con su inexplicable silencio y se negó a llamar a Fargani para que revisara esa simulación en el monitor. Así fue como se sacrificaron a sangre fría las aspiraciones de México, solo para igualar las condiciones del partido. La injusticia continúa. Ronaldo continuó su ofensiva, expresando su incredulidad ante lo ocurrido en los minutos siguientes. La injusticia continuó en el minuto 69, cuando Harry Kane golpeó con fuerza la pierna del mexicano Brian Gutierrez dentro del área sin tocar el balón en ningún momento. El árbitro, seguido por un evidente favoritismo, ordenó seguir el juego y solo cambió su decisión después de que los árbitros del VAR le gritaron al oído que la jugada y se había convertido en un escándalo mundial, completamente expuesta ante las cámaras. Después de conceder el penalti, el árbitro utilizó el arma de las tarjetas, castigando injustificadamente a los heroicos jugadores mexicanos con una lluvia de tarjetas amarillas. El objetivo era evidente: presionarlos psicológicamente, paralizar por completo su juego y impedirles entrar con intensidad para recuperar el balón hasta que el partido terminara con un marcador de 3-2 y el equipo inglés avanzara a la siguiente ronda. La bomba más grande del comandante. La estrella portuguesa no se limitó al análisis técnico, sino que profundizó en las razones que, según su visión, impugnan al sistema a cometer este tipo de escándalos arbitrales, lanzando un ataque directo contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol. Todo el mundo en el fútbol sabe perfectamente por qué le pasó esto a México esta noche. La FIFA barjó la presidencia de Gianni Infantino y no para preocuparse por la integridad del deporte ni por el esfuerzo y el sudor de los jugadores. Y en su lugar, se administra como una empresa de inversión obsesionada con generar miles de millones. El sistema busca ciertos equilibrios comerciales y suena con una final entre Francia y Argentina, o entre Brasil y Inglaterra, porque este tipo de enfrentamiento garantiza los niveles más altos de apuestas en todo el mundo, además de enormes ingresos por derechos de transmisión, patrocinadores y los grandes tiburones del negocio internacional. La eliminación de Inglaterra esta noche habría significado pérdidas de cientos de millones de dólares para todos esos interesados. Por eso la honesta selección mexicana fue sacrificada como una ofrenda para proteger sus inversiones y su dinero. El fútbol pierde su identidad, su dignidad y su honor cuando se somete a los deseos del negocio, los intereses comerciales y las apuestas dirigidas. La alianza histórica. En una sorpresa histórica que sacudió al mundo deportivo y sembró el pánico en los pasillos de la FIFA, Cristiano Ronaldo anunció medidas firmes y concretas para apoyar la denuncia y el expediente oficial presentado por la Federación Mexicana de Fútbol ante el comité disciplinario. Lo anunció con total claridad ante todo el mundo. No me quedé de brazos cruzados mientras vio como se roba a plena luz del día el esfuerzo de mis compañeros guerreros. Desde esta misma noche, he comenzado contactos intensos y directos con algunos de los entrenadores más importantes del mundo, leyendas del fútbol y jugadores internacionales, tanto actuales como retirados, de diferentes continentes. Hoy anunciamos oficialmente la creación de una alianza internacional independiente por el fútbol. Nuestro primer y principal objetivo será adoptar y apoyar el expediente de denuncia mexicano presentado ante el comité disciplinario de la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como el TAS. Ejerceremos todo tipo de presión mediática, deportiva y legal. Presentaremos un informe independiente que expondrá la supuesta. Se administra como una empresa de inversión obsesionada con generar miles de millones. El sistema busca ciertos equilibrios comerciales y suena con una final entre Francia y Argentina,
o entre Brasil e Inglaterra, porque tipo de enfrentamento garantiza los niveles más altos de repuestas en todo el mundo, además de enormes ingresos por derechos de transmisión, patrocinadores y los grandes tiburones del negocio internacional. La eliminación de Inglaterra esta noche habría significado pérdidas de cientos de millones de dólares para todos esos interesados. Por eso la honesta selección mexicana fue sacrificada como una ofrenda para proteger sus inversiones y su dinero. El fútbol pierde su identidad, su dignidad y su honor cuando se somete a los deseos del negocio, los intereses comerciales y las apuestas dirigidas. La alianza histórica. En una sorpresa histórica que sacudió al mundo deportivo y sembró el pánico en los pasillos de la FIFA, Cristiano Ronaldo anunció medidas firmes y concretas para apoyar la denuncia y el expediente oficial presentado por la Federación Mexicana de Fútbol ante el comité disciplinario. Lo anunció con total claridad ante todo el mundo. No me quedé de brazos cruzados mientras vio como se roba a plena luz del día el esfuerzo de mis compañeros guerreros. Desde esta misma noche, he comenzado contactos intensos y directos con algunos de los entrenadores más importantes del mundo, leyendas del fútbol y jugadores internacionales, tanto actuales como retirados, de diferentes continentes. Hoy anunciamos oficialmente la creación de una alianza internacional independiente por el fútbol. Nuestro primer y principal objetivo será adoptar y apoyar el expediente de denuncia mexicano presentado ante el comité disciplinario de la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como el TAS. Ejerceremos todo tipo de presión mediática, deportiva y legal. Presentaremos un informe independiente que expondrá la supuesta. ¡Viva México! Viva México, libre, orgulloso y gigante, con una grandeza que hace temblar a los traidores. Numbers vemos en la próxima cobertura impactante. Viva México!